Hello my people, and welcome to our YouTube channel. As I've always told you, this is our channel because this is the channel where we encourage each other. We keep talking about things that affect us on our daily life, and above that, we keep to confirm that life is still beautiful no matter what we go through. Anyway, sahi sasa tumefika msimu wa sherehe. Masherehe zimejaa. Like, we are now in that month. The month where everybody wants to feel, yes, that good life. We have been longing for this month to come. And here we are again. And so, I welcome you again as we do this video. It's yet another powerful and thrilling video whereby we are going to see yet another topic. We have talked about several topics, by the way. And now here comes another one. Wasted energies. Huh? Wasted energies. Do you understand that? Wasted energies. Yani tu energy tu imepotea tu bure. Yani you like unafanya mahesabu zako unasema hapa I just wasted myself. I don't know kama ni mimi saa ingine huwa na feel nikiwa wasted with some, naweza fanya kitu and then I feel like here I'm just wasted. Just wasted. And in this season, you know what's happening? Number one, we have people who are celebrating. So these people, they receive services. We receive services. And then there are these people who are, they are not celebrating with us. They are not in the ceremony with us, but they are part of the ceremony. Reason being, they are service providers. So this is the season where service receivers and service providers, they go hand in hand. And this is where I'm dwelling today. As a service provider, sometimes you feel like your energy has just been wasted. Yani unaamka asubuhi, mtu amekupatia kazi, anataka umtayarishie sherehe yake ikuwe ya kufana, then at the end of the day, something just comes up, and then unajipata, kai, sasa ameni blame nini? Mimi hapa hata si mimi. This is not my fault. This is purely his fault. And then you find yourself even going at a loss. Sa zingine umeinvest, and then all of a sudden things don't just like come out the way you wanted. So at the end of the day, you find like you feel so much wasted. Again, for the service receivers, hata sisi bado kuna energies zingine huwa tunapoteza. You know, sometimes ulikuwa umepangia kufanya vitu fulani. Like, hii msimu ni ya maharusi, ni ya kwenda family gatherings, ni ya kwenda holidays, ni ya kwenda, okay, watu wanajibamba kwa njia nyingi. Sometimes you find yourself having put all your energy in a certain thing, in a certain mpangilio fulani, unataka kupanga kitu fulani. Then you find yourself, ukifika mwisho, you're like, all that energy and effort I have put in this, then it ends up to be this way. Saa ingine unajua hata una invite wageni na wana confirm kama wanakuja. Then ni wiki ya mwisho, umeshafanya ma shopping ziko kwa nyumba, ushafanya preparations. Unajua saa zingine hata tuna go ahead and tunafanya vitu zingine crazy. Saa zingine unaenda hata ulikuwa space ya nyumba yako ikuwa enough, unaenda unafanya ma renovations, una expand, unaongezea sijui nini, unatengeneza the space huko nje, the backyard spaces, unaenda unazitengeneza. You know, you do crazy things. We put a lot of energy into the preparation. Then wanaanza kuconfirm mmoja. Sijui ni kuconfirm ama ni kuunconfirm. You know, kuna kitu imekam, sasa naona sitaweza kukuja. Haya, huyo ana pull out. Within no time, unapata mwingine pia anakupigia. You know, you feel so much wasted. Zile za, yani niliwa invite nikafanya all these arrangements. Alafu wanakuja hapa kuni disappoint. Wanakuja kufail the last minute. Kuna vitu zingine huwezi undo. Kama uliongeza space, kama hata uli extend some spaces zenye hata uko unahitaji. Uko tu na watoto wawili hapo, and then you're like, sasa hapa wageni watatoshea. Wacha tu tufanye, unafanya ma-shopping ya viti, unaleta furniture, una-change sijui nini kwa nyumba. Then at the end of the day, watu wanakuja wana-disappoint. That is wasted energy. And this is the season we are about to experience that. We are about to experience such. Then, I'm looking at that service provider mwenye ana provide services like za tents,
ana provide chairs, ana provide mwingine ubake, mwingine anafanya catering. You know, those providers sometimes they get so much wasted. Yani tunawa waste tu hivyo. Mtu umeenda umemcommit, na unajua tu hii season ya masherehe. Umeenda umemcommit. Alafu namwambia, si mimi unanijuanga. Hizi vitu si umenifanyia muda mrefu. Ni mara ngapi nimekuita? I've called you so many times. Alafu unaenda mnakaa chini, mnatengeneza everything, unamwambia zile vitu atapurchase, anakuambia zile vitu zenye ataleta, mnakubaliana, and the deal is sealed. Then suddenly unapata another provider. You don't even tell this person, you know, nimepata provider mwingine. Ako pale tu amezubi. Ako tu amengevya hapo. The time mlikuwa mmeagree anakupigia. Sasa mipango iko aje? Aki, you know, huyo service provider anasikia kama anaweza anguka tu hapo mara moja tu saa hiyo tu. Yani feel so wasted. Unamwambia kwamba ati you know, sasa unaanza kutafuta stories zingine, hata zingine za kumdanganya, unaanza kutafuta niaje sasa I mean, that is wasting someone. Saa zingine hata wamekosa kuchukua kazi zingine kwa sababu anajua kwamba akona kazi yako. Then wewe suddenly unakuja unamwambia hutaki hiyo kazi tena. Unamwambia tena akufanyii kazi. Don't you feel like we waste these people? During this time wacha tujaribu tu usiwaste mtu. Usiwaste mtu. Then the other thing, it's not just the service providers who are wasted. Saa ingine tuna waste our family members. Umeacha mtu huko nyumbani, unamwambia unajua wageni wanakuja. So yeye anajikakamua. Unajua saa hii ndio watu wanaenda kufieka manyumbani. Ama ni kwetu tu tunafieka. Saa hii ndio gates zinaanza kukua repaired. Saa hii ndio manyumba zinaanza kupanguzwa cobwebs. Wale walienda Nairobi, wale walienda to the city, to the towns. Saa hii ndio wanaanza kupiga simu. You know, tunakuja sasa hiyo nyumba ya fulani inatakikana kwanza. Niliona kuna mahali kulikuwa kuna leak. Sasa yule mwenye ako nyumbani anafanya shughuli, anashughulika. Yani huyo mtu anakuwa so exhausted, yani halali, akifikiria kesho utafanya aje, kuna miti zenye zimemea huko kwa compound, ziende zifiekwe, sijui kuna mahali penye maji sijui inapitia, saa hii si unaona bado kunanyesha. Kuna mahali penye maji zinaenda zinasimama, anafanya juhudi, anaenda anatengeneza kila mahali. Then saa hii already washaanza sasa kuweka zile kuku na tumbuzi, zimeanza sasa kuchungwa vizuri. Kuna mtu mwenye anafanya hiyo kazi. Then we come and see like that person has not been doing anything. You know those people, they have brains. Au watu wenye tunatumia huko nyumbani, imagine they have brains. Saa zingine unaweza fikiria kwamba huyo huyo ni Michael tu. Michael hananga mambo lakini akona brain. When we waste them, when we waste their energies, huwa wana feel ni vile tu hawatakwambia, because labda wewe ni older uncle, wewe ni older daddy, wewe ni older auntie. I mean, you will move them around, but they feel it. So this time, tujaribu tu at least tuwape hao watu the joy that they can. Let them also feel a good life when we arrive home. Let them be appreciated. Let them be told at least there is something that you did. Ulifanya vizuri yaki. Pale niliona umetutengenezea vizuri. Aka kapathi ni wewe ulilima. Hii nyasi ni wewe ulikata. We really appreciate. Hata kama utampea kitu, but at least tuwabebe kazawadi. Tuende tu tuwa appreciate so that they don't feel like their energies have been wasted. Then kwa hizi masherehe zenye tunafanya. By the way, the whole of this week I have been busy. Kuna mtu nilikuwa natengenezea harusi, nilikuwa natayarishia harusi yake. But those guys, wacha tu. I'm so happy about that. Ako ka kijana na ako ka msichana. Mahali mko mkiwatch hii video, mjue mmenifurahisha. These guys have given me a lot of peace. Yani wamenipatia humble time, wamenipatia like ile kitu unawaambia, they trust that you're not misleading them, and let me tell you, as we speak, everything iko tu like everything iko ready. And bado harusi ijafika. Sai they are relaxed. By the way, everything iko kwa nyumba, kila kitu, all the service providers wako we are already set, because huyo mtu anakupatia a humble time as a service provider. But then kuna zingine wacha tu. Sijui nikisema hapa hata zingine hata sitaki kuzikumbuka. Zingine wacha nikwambie, unapatana na mtu
my friend. Hey, hata hivyo unacheka hapo. Unakutana na mtu hata hajui ni nini anataka. But yeye ni yule wa kukompea. Niliona sijui harusi inakaa aje. By the way, mimi nimekuanga tu kwa harusi mingi na sometimes na feelingi tu waste energy yangu. Yaani unasikianga ile time unaenda tu ukikas. Unasema hizi mtu nitoana nazo wapi? Yaani kuna watu wenye hata unakutana tu na wao, you like, guy, where did I get these guys from? But then I want to tell you that sometimes there are energies that are wasted. Sometimes we waste people's energies. Akisi tujaribu kuacha kuwaste watu na energies zao. Mtu amekuja tu amejitolea tu roho yote. Yaani ameanguka tu kwa kitu yako kabisa pu. Yaani anajitolea. Unasikianga ile inaitwa kujitolea kama nguruwe. Nguruwe unajua alijitolea yeye wote, akasema mimi nachinjwa, nitolewe sausage, mkule, uhai wangu nimeutoa. Hata afadhali kujitolea kama kuku. Saa zingine service providers, acheni kujitolea kama nguruwe. Jitoleangeni kama mwe mnajitolea kama kuku. Kuku anasema chukweni mayai, mimi uhai mniachie. Ng'ombe anasema maziwa, uhai mniachie. Lakini hii kujiangusha kama nguruwe. Na wewe my friend mwenye unajiangushanga kama nguruwe, ninajua unanisikia. I know you'll watch this. Hata kujiangusha kama nguruwe, saa ingine jiachie space so that kama energy yako itakuwa wasted at some point, you will not feel wasted. At least umejiachia tu ka energy. Acha kujiangusha tu ndani pu. Na watu wengine kazi yao wanataka kuvukishwa bridge. Unajua hivyo? Kuna watu wenye kazi yao wanataka uwavukishe bridge. Ukishawatoa from point A to point B, hapo ndio mumeachana. Sasa can you imagine ulikuwa wale watu wenye wanafanya service waki-expect back kwamba you will be patted at the back ama you will be appreciated. Oh my friend, utakipata. Because nowadays appreciative people are not there. This world haina people wenye wana appreciate. In fact, people have become so unappreciative mpaka they don't appreciate even their parents. You'll find people who will just sit in the towns. You'll find people who will sit in the cities. Na wengine pia wataenda, but they will not even appreciate that old mama who is in the village. They will not appreciate that old grandmother. Mwenye amekaa hapo amewachungia hizo kuku zenye mmekula. Mwenye anachunga hizo ng'ombe zenye mnakunywa maziwa. And when you are coming back to town, hiyo jiulize, kwa sababu wewe tu ndio unaweza jua vizuri. You know what happens when you are coming back to town after we celebrate, after the sherehe. Mami, ile kuku yenye iko kuna kuku yenye ulikuwa umeniagizia, hapo ndio mnaanzanga kuwakumbusha. Tunaanza kupoint kila kitu huko kwa nyumbani. Alafu kiondo inajaa, gunia inajaa, but we don't appreciate those people. Don't we think that we are wasting their energies? Si kuna mtu amekuwa akilima hizo moyo. Si kuna watu amekuwa akilima hizo. Kwa nini sasa tusiwa appreciate? So let us not be people who waste other people's energies. You know, that story I was about to tell you. Yani mtu amekuja kwako, hajui hata ni nini anataka. Anataka kufanya harusi lakini hata hajui harusi inaanzanga wapi. Hajui hata huwa kunaenda aje. You know, amekuja kwako, umemguide from A, yani from scratch, from zero. Umemtoa zero. Mnatembea from kuenda kwa soko, from kuenda kwa service providers, mpaka everywhere, mpaka kuenda kuangalia church, mpaka kuangalia venue ya photo session. And imagine, kwanza ni harusi yenye inafanywa, inatolewa kutoka kwa one region to another. So ni masafari. Huyu mtu hako tu, anakufuata tu. Then after that, these are the guys that you find talking a lot of nonsense. And you're like, why hadn't you done it for yourself? Mbona ungejifanyia? Because that is wasting people's energy. Mbona waste energy ya mtu tu bure? I felt so much wasted. And then these guys, after the things that whatever they need to use, like unapata they want, like tuseme kitu kama gani, kama tents, and the service provider mwenye anawaletea tent na viti, they are like, hata hawajui viti zinafaa kuwa gani, hata hawajui ni gani. Then umeenda, wewe ndiye unawafanyia like everything. Lakini mimi uzuri wangu, mimi naendanga na wewe. Tunaenda na wewe na kuonyesha ndio hii. Ongea na yeye, akupe bei. These are the people who will even most of the time anakuambia, you know, enda na wao negotiate, and then the next thing they come telling you, baada ya kunegotiate, baada ya kufanya hizo vitu zote, these are the guys who come complaining.
Unajua alienda aka negotiate, alienda aliniletea service provider expensive, mara sijui huyo mtu hata hakufanya kazi nzuri. Ulikuwa wapi by the way? Si mtu anafaa tu akuwe anajua chenye anataka. So that at least uende hata kama ni service provider, hata kama ni usaidizi, usisaidiwe sana so that you don't waste somebody's energy. I think we need to learn. We need to learn. Tuache tu kuwastingi watu. Tuache tu kuwastianga watu energy. But anyway, me I'm not complaining because I'm used to that. Hizo vitu nimeshazizoea. Unajua ukiingia kwa certain line, lazima uzoeane na mashida zake. But what am I saying? There is a better way to do things so that you don't waste people's energies. This is how you do it. Plan yourself. If you don't plan yourself, even in simple things of the easy to domestic things, if you don't plan yourself, hata asubuhi ukiamka, if you don't plan on the day, the way it will be, uanze na prayer, nikimaliza kuomba, niamke nitayarishe breakfast, nikitoka hapo, those simple things, you will be a confused person. If you don't plan ahead, you will have issues. Because there are things that you cannot wake up in the morning and start doing them. You must plan them before you start. So, if you are planning to succeed, you must have a plan of your life. You must plan your life. Plan ahead, know what you want to do, when you want to do it, and as you plan it, know whom you are going to work with. As you plan it, usiamke asubuhi ujipate, haija, harusi imefika, sina matrons. Nani Miri anakuanga matron mzuri. Wacha niende niongee naye. Unafikiria Miri anakuanga tu hapo kuwekwa tu hapo? Ni respect tu itafanya atakubali umchukue. But kama umepanga ahead, utampatia hata time ya yeye kudecide whether they will be part of your, kama tuseme for example ni wedding unapanga. You will give them enough time ya decide, am I going to be in this wedding or not? Am I comfortable with this person or not? Akikuja kuambia hataweza, you will still have time to look for another person. But that is only if you plan ahead. If you don't plan ahead, my friend, you'll be planning to fail. Na uta-fail terribly. And again, those people who have always failed, they are the people who come complaining, saying that haikufanywa vile nilikuwa nataka, because you didn't have a plan. By the way, you didn't even give them a guideline of what to follow. So, wakiamka wakupatie wakupeleke kwa any fundi mwenye atashona nguo zako za harusi ama nguo zako za sherehe. Will you complain? You will have to fail, because we mwenyewe ujui unataka fundi gani ya kutushone. Hata hukujua kwamba una nguo zenye utashonewa. Hata this simple, hata a photo shoot. I mean, you must plan ahead and know nitavaa nguo gani, hiyo nguo niko nayo kwa nyumba ama nitashona. That is part of planning. Nitavaa outfit zinafanana na watoto wangu ama nitavaa outfit yangu peke yangu ama, I mean, that is part of planning. If you want to plan ahead, lazima ujue what is it that I need, who is it that I need. If you don't do that, usikuje ukiblame watu. Si watu wamekufanya ufail, ni wewe umejifailisha. You wake up in the morning, hata msichana ajui anataka hairstyle gani. Ni siku yake ya harusi. Anaamka a whole week inaisha, ako Thursday na harusi inafanywa Saturday. Yeye hajui hata hajui makeup ni nani atamtengeneza. I mean, utaenda tu hapo, utalook venye unataka. Kwa sababu who will be, nani atapatikana wa last minute. Ukipata wa last minute ni yule mwenye kila mtu amemdeny, so utamchukua tu na atakutengeneza na wewe utakaa tu vile unataka. So if you want to be successful, if you want to be, if you want to succeed, you must plan ahead. Number 2, know your timing. Timing is very, very important. You must have a good timing. Si eti unaamka asubuhi unasema nataka next week tuende nyumbani. Haya, hiyo nyumbani, the timing yenye umefanya ni timing yenye mvua imenyesha. Na labda kwenu ni kama kule kwetu hakuna barabara. Lakini kama kwenu kuna barabara ni sawa, unaweza enda na mvua. So, unajipata kwamba umeamka, then unaanza kukumbuka, nasema tuende nyumbani, kai watoto hawajafunga shule. Kwa hivyo sasa itabidi niende peke yangu. Hapana. Na sasa hiyo labda umepigia sisters zako, umepigia brothers zako, umepigia wazazi nyumbani, umewaambia mnaenda nyumbani. Only to remember hata shule hazijafunga. You see, like this time shule zinafunga very late. So lazima ufiche in the timings so that you can know, nikiweka hapa all the people wenye ninahitaji, will they be available?
nikiweka hiyo sherehe hapa, how will be the weather? Nikitaka you know, if you don't want to have wasted energies, let me tell you my friend, kusukuma magari wewe hujui venye inaletanga shida. Ukitaka kukua na time nzuri, lazima make the right timing. Ukitaka kukua na good time. Then the other thing that you should consider is the resources. Do you have enough resources to do what you want to do? Unajua kuna mtu anakuja anasema you know, nataka hiyo siku nataka wageni 100. Lakini akienda kwa mfuko wake ama kwa account yake akona only 10,000. You cannot feed 100 people with 10,000. You cannot space them with 10,000. Uwezi, I mean, the budget cannot, budget yako iwezi to share na ile event yenye unataka kuwa nayo. The event yenye uko nayo, you must consider the resources ambazo uko nazo. Okay, maybe unataka kufanya kama ya fulani ama kama ya rafiki yako, but you cannot like wake up in the morning na useme kwamba nafanya kama ya fulani. Lazima uconsider your resources. Do you have enough resources to run what you want to do? Do you have enough resources? Usianze kujistrain. Saa ile tumefika kwa sherehe, vitu hazitoshi. Then unaanza kufuliza, unaanza kwenda M-Shwari, unaanza kuambia watu, si unipatie, unajua bahasha zitakuja, zikishakuja tukitoanisha, tukifungua bahasha nitakurudishia. That is not the way to work. That one, you are planning to fail. You will fail terribly because people will see the mix up in your event. Hata watu wataona kwamba you're not ready. You were not ready for this. So when you're planning, you must have a consideration on the resources that you have. And resources does not mean that you must have a lot of money. You can make an event to fit your budget. Don't make the budget to fit your event. Make your event to fit your budget, so that usianze kublame watu. Watu wakikuja na watoto unasema hawa nao wamebebana wote. Yeah, you invited us. Sasa unataka tufanye aje? Ukianza kutuangalia vibaya, you're wasting our energy. Because now you see, I mean, sisi tulijitayarisha tunakuja. Unaanza kufail service providers. Wanakuja hapo wanagojea deposit, unawapea kidogo, then wanahitaji wamalizie pay yao. Then you don't have enough money to pay them. Tunaanza kuona drama zinatokea kwa event yako. So you must consider the resources. The other one, you must be a good communicator. Communication is very important, very key. Don't waste people's energies by failing to communicate. There is another place that we went. Tulikuwa tunafikiria kwamba sasa sisi tumeenda harusi na kila kitu iko sawa. Me, I was like, kila kitu imepangwa mahali watu wanakuja kulala imepangwa mahali bibi harusi atatolewa imepangwa woi, tunaenda huko, guess what we find? Hakuna hata place ya watu kukaa. You know, I had to go ahead and look for a place for my niliongea tu na one of my friends, nikamwambia please can you host us. Can you imagine now, mimi nilikuwa tu najaribu kuokoa jahazi. Naokoa jahazi kwa sababu gani? You did not plan yourself. You are not a good communicator. You said it is this way, yet when we come kwa ground, mambo ni tofauti. So please, it's good and it's very important if we can be good communicators. If something is not right, tell them. Hatuna hii, naona kama ile room yenye tuko nayo haiwezi fit watu wote. Ile space yenye tuko nayo ni vizuri tuende tu tukiwa watu 4. I mean, hatutashinda tukibebana sisi wote. We will consider because you have communicated early enough. But then if you are not open with your communication, then at the end of the day, you're planning to fail. And you will fail so many people. And you know there is nothing that is painful kama corporate energy wasting. Yani watu wako wengi, wamefanya effort, unakuja kuwafail wakiwa tu hivyo wakiwa wengi. That is wasting people's energy. Please, let us be good people who communicate. If there is an event that you're preparing, even if there is an event that you are planning, just come out, talk to the people that are concerned, let them understand vile ground kunaka. Then, the last one, know what you want. Acha kufuata umati, jua kile chenye unataka. Acha kusema kwamba baadaye ndio unakuja kusema unajua mimi hata nilikuwa nataka nichukuliwe video yenye nilikuwa nataka kamera 2 za video. I mean, uko umejua saa hii kwamba kamera zinakuanga 2.
So at the end of the day, you waste people's energies. Sijui kama ni mimi na feeling niko wasted at some points, but then I think tumejua kwamba sometimes we can waste people's energies. Hata sisi tumejua kwamba tunaweza kujiwestia energy. This time, I know tunaenda hata holidays. I know hata tuko na mipango mingi. Please, let us plan to be successful so that we can enjoy good life. Because life is still beautiful no matter what. Kama uliwestiwa energy, life is still beautiful. Kama ulienda ukaambiwa kwamba ukudeliver, life is still beautiful. Cheer up, jipe raha, songa na kile ambacho kinakufurahisha. Do what you love doing in this festive season. And until next time, ni mimi wenu, Girl Milly, and bye bye. Nawapenda, lakini I am not ready to waste my energies anymore. Bye bye.